Hej och välkomna till Ntd Nyheter. Jag heter Cecilia Samuelsson. Här är våra rubriker. Kina försökte påverka mellanårsvalet i USA 2022 enligt hemligstämplad underrättelserapport. Förtidsröstning och elektronisk röstning inte tillåtet i Taiwans val. Vad är Världsekonomiskt forum? Sovjets Gulag, inspirationen bakom Hitlers koncentrationsläger. Kina försökte påverka mellanårsvalet i USA 2022 enligt en ny hemligstämplad underrättelserapport. Detta för att hindra kandidater som är kritiska till den kinesiska regimen från att vinna. I rapporten drog slutsatsen att Peking försökte påverka en handfull mellanårsval där medlemmar från båda de amerikanska politiska partierna var involverade. Genom att göra detta hoppades de kunna motverka vissa kandidater som de ansåg vara anti-Kina och stödja dem som de ansåg vara pro-Kina. Dokumentet lyfter fram ett fall från ett primärval i kongressen i New York. Enligt rapporten försökte Peking förhindra att en kinesisk dissident som stödde protesterna på Himmelska fridens torg 1989 blev vald. Kandidaten förlorade till slut valet. Förra året anklagade justitiedepartementet 5 kinesiska underrättelseagenter för att ha trakasserat den kandidaten. Rapporten visade också att hackare kopplade till den kinesiska regimen hade riktat in sig på vissa valsystem under mellanårsvalet. Det fanns dock inga bevis för att röster hade äventyrats. Hackarna skannade också statliga myndigheters webbplatser. Dessutom lyfte underrättelsetjänsten fram Kinas försök att använda artificiell intelligens för att sprida desinformation. Detta är i linje med tidigare varningar från högteknologiska företag. Microsofts forskare varnade i september för att ett kinesiskt kontrollerat nätverk har använt generativ AI för att skapa falska konton på sociala medier som utger sig för att vara amerikanska väljare. Samma konton fortsätter att publicera politiskt splittrande innehåll. En sån AI-genererad bild föreställer Frihetsgudinnan med ett automatgevär i handen. En bildtext beskriver statyn som våldets gudinna. Google och Facebook har kommit till liknande slutsatser kopplade till kinesiska internettroll som sår osämja i amerikansk politik. Ett falskt metakonto riktades mot senator Marco Rubio som är frispråkig om Kinas brott mot de mänskliga rättigheterna. Utanför kongressen har Peking också i allt högre grad riktat in sig på lokala tjänstemän. Man hoppas kunna bygga upp relationer med amerikanska politiker tidigt i deras karriärer och använda dem för att påverka amerikansk politik i framtiden. Ett sådant framträdande fall är den kinesiska spionen Fang Fang. Hon utvecklade relationer med flera politiker, inklusive Kaliforniens lagstiftare Eric Swalwell och flera framstående borgmästare i Mellanvästern. Enligt justitiedepartementet har den kinesiska regimen under de senaste 6 åren spenderat minst $280 miljoner på att påverka den amerikanska politiken. Taiwans regeringsparti säkrade den 13 januari en 3:e mandatperiod. Vicepresident William Lai vann öns uppmärksammade presidentval med över 40% av rösterna. Den nyvalde presidenten har varit känd för sitt starka försvar av öns suveränitet, något som Peking betraktar som en röd linje. Den tillträdande presidenten har varit verksam inom politiken i årtionden. Under sin karriär har Lai blivit känd för sin frispråkiga retorik. Han ansågs en gång i tiden vara ännu tuffare mot Kina än president Tsai Ing-wen, som han tjänstgjorde tillsammans med som vicepresident. I sitt tal förra året insisterade han på att Taiwan redan är självständigt och därför finns det inget behov att förklara det som det. The pragmatic acceptance that Taiwan is already a sovereign independent country, and there is no need to separately declare Taiwan independence. Taiwan and China are not subordinate to each other, and only Taiwan's 23 million people can decide their future. Den åsikten väcker ilska i Kina. I augusti kallade Peking honom för en bråkmakare. Detta som svar på hans korta men officiella stopp i USA på väg till Paraguay. Den sydamerikanska nationen är ett av endast 13 länder som fortfarande upprätthåller formella band med Taiwan. Taipei svarade på Pekings kommentar och sa att Kina är den verkliga bråkmakaren. Han pekade på det dödläge som Kina den här månaden hamnade i med Filippinerna och dess fortsatta militära trakasserier av Taiwan. Även om Lai är känd för sin hökaktiga inställning till Kina
verkar han inta en mer subtil hållning sedan han inledde sina valförberedelser. För bara några dagar sedan lovade Lai att han skulle behålla Taiwans status quo om han blev vald. We should strengthen our own strength and unite and cooperate to ensure peace. Lai lovade under sin kampanj att han skulle hålla sig till president Tsais linje. Det innebär att vara öppen för möjligheten till samtal med Kina och att upprätthålla fred och status quo. Samtidigt lovar han att försvara ön och upprepar att det bara är Taiwans folk som kan besluta om Taiwans framtid. Här är en titt på hennes inställning vid ett tidigare kampanjmöte för Lai. I want to ask you all here, does anyone want war? Nobody wants war. Do we want peace? Everyone wants peace. Look at Hong Kong and think of Taiwan. We don't want Hong Kong-style peace. We want dignified peace. Everyone, am I right? Peking antog en nationell säkerhetslag för staden Hongkong 2020. Sedan dess har kritiker pekat på en snabb urholkning av de demokratiska friheterna i den tidigare brittiska kolonin. Detta trots löftet om Hongkongs autonomi i minst 50 år inom ramen för ett land, två system när staden återlämnades till kinesiskt styre 1997. Kina gav samma erbjudande till Taiwan, men ön förnekar bestämt kinesisk suveränitet. Taiwans utrikesminister har sagt att ön hållit ett vakande öga på Pekings försök att påverka valet. Så hur skyddar den självstyrande ön sina val? Svaret på den frågan är rösta personligen. Före valet kommer registrerade väljare att få ett meddelande om var de kan rösta inom sitt eget distrikt. I Taiwan bär varje person med sig en speciell stämpel som är unik för just dem, precis som ett personnummer. Den som glömmer att ta med sig stämpeln till vallokalen kan ersätta den med en namnteckning eller ett fingeravtryck. Till skillnad från USA finns det inga poströster, brevröster, fullmaktsröster eller elektroniska röster. Och alla röster räknas för hand och processen är öppen för allmänheten. Vi är strax tillbaka. Den högsta konsten är vacker, häpnadsväckande, tidlös och berörande. Upplev konst med 5000 års historia. Inspirerad av det gudomliga. Upplev Shenyun. Världsekonomiskt forums årliga möte pågick i förra veckan där de mäktigaste personerna från hela världen samlades. Vad gör de och vad är egentligen Världsekonomiskt forum? Världens mäktigaste personer har samlats i Davos, Schweiz för Världsekonomiskt forums årsmöte. Världsledare, regeringstjänstemän, teknikchefer, icke-statliga organisationer och företagsledare kommer dit för att nätverka och diskutera världens problem. Världsekonomiskt forum är en internationell ideell organisation som syftar till att forma globala politiska och industriella agendor. Organisationen leds av Klaus Schwab, en tysk ingenjör och ekonom som grundade den redan 1971. Cirka 450 personer deltog i det första mötet i Davos. 2023 deltog cirka 2700 personer. It was like one of the greatest experiences, not just about the venue and what it means to get to Davos with all the snows and all the environment, but also the opportunity to bump into some of the most powerful people or decision makers around the world. John Paul Laurent bjöds in till Davos 2020 för att tala om sin ideella organisation Unspoken Smiles, en organisation som syftar till att bekämpa munsjukdomar. På evenemang som dessa kan Laurent nätverka och bygga starka partnerskap. You're literally next to you some of the most powerful and famous people, and you have the opportunity to pitch to them if you are ready and you really know what you want to do and accomplish from this event. Huvudtemat för Davos 2024 är att återupprätta förtroendet för framtiden. Två viktiga delar i detta är hanteringen av artificiell intelligens och klimatförändringarna. För att bli medlem måste man betala tusentals dollar. För att vara med i Davos 2023 betalade deltagare totalt in 42 miljoner dollar. Evenemanget har också kritiker. Vissa menar att man inte gör tillräckligt för att bekämpa klimatförändringarna och påpekar att deltagarna flyger till Davos i privata jetplan som släpper ut koldioxid. Andra säger att det främjar en socialistisk vänsteragenda. Världsekonomiskt forum förnekar dessa påståenden.
Elon Musk säger att hans äldsta barn blev kommunist efter att ha gått på en skola i Los Angeles. Han säger att barnet nu hatar honom för att han är rik. Musk fällde kommentarerna inför sin kommande biografi, varav några publicerades i Wall Street Journal. I den anklagar han Los Angeles privatskola Crossroads, åtminstone delvis för deras ansträngda förhållande. Musks äldsta barn är biologisk man, men började identifiera sig som transsexuell vid 16 års ålder. Musk säger att barnet sedan bröt all kontakt med honom och blev en ivrig marxist. I biografiutdraget står det att Musks nuvarande övertygelser kommer från denna upplevelse med Xavier, som nu går under namnet Jenna. Han säger att relationen till hans äldsta barn är den mest smärtsamma upplevelsen i hans liv sedan hans första barn dog som spädbarn. Många tror att koncentrationslägren var en nazistisk uppfinning, men Gulagsystemet var en föregångare till liknande former av förtryck över hela världen, både under kommunistiska och icke-kommunistiska regimer. Innan andra världskriget skickade Hitler Gestapo-officerare till Ryssland för att besöka och studera de sovjetiska erfarenheterna av att bygga Gulag. Vi kommer nu att visa den andra delen i avsnittet Massmord i öst i specialserien Hur kommunismens spöke styr världen. Filmen är baserad på boken How the Spectre of Communism is Ruling Our World. Two, the slaughter of the working class. From Marx's theories to the rhetoric of the totalitarian communist regimes, all were filled with the principle of reliance on the proletarian workers and peasants and promises to represent their interests. But in practice, it was the working class that suffered the greatest abuses under the communist system. A. Suppressing the Soviet workers and peasants. In 1918, after Lenin illegally disbanded the Constituent Assembly, it was the workers who were the first to resist the communist dictatorship. Protesting the dissolution of the assembly, tens of thousands of workers from Petrograd and Moscow held parades and demonstrations. Bolshevik soldiers cracked down on the unrest with lethal force, gunning down demonstrators and filling the streets of Petrograd and Moscow with the workers' blood. The country's largest labor union, the All-Russian Union of Railwaymen, announced a strike to protest the Bolshevik coup and gained the broad support of many other labor organizations. As it did with the workers of Petrograd and Moscow, the Communist Party of the Soviet Union put down the strikers with its armed forces, and the All-Russian Union and other independent unions were banned. Remaining labor organizations were gradually forced under the control of the Communist Party of the Soviet Union. In the spring of 1919, starving workers in cities across Russia went on strike several times to demand the same rations as Red Army soldiers, the rights to free speech and democratic elections, and the abolition of political privileges afforded to the communists. All these movements were handled by the Cheka secret police, who jailed or shot the strikers. In the summer of 1918, Russia faced a massive food shortage due to the ongoing civil war. In June, with the country on the verge of famine, Lenin dispatched Joseph Stalin to Tsaritsyn to seize grain from the Volga Basin, traditionally a breadbasket of Russian agriculture. The tyranny of the Communist Party of the Soviet Union invited resistance from the peasants. In August 1918, peasants in the Penza region rose up in an armed revolt, and the uprising quickly spread to the surrounding areas. The Communist Party of the Soviet Union sent troops to suppress the uprisings, and Lenin sent a telegram to the Penza Bolsheviks. Here is British historian Robert Service's translation of the original Russian telegram. Hang, and make sure the hanging takes place in full view of the people. No fewer than 100 known landlords, rich men, bloodsuckers. Publish their names. Seize all their grain from them. Designate hostages in accordance with yesterday's telegram.
Do it in such a fashion that for hundreds of kilometers around, the people might see, tremble, know, shout. Before the October Revolution, Tambov was one of the richest provinces in Russia. In order to seize its grain, the Soviet Union organized many, quote, grain requisitioning teams and sent them to the region. Over 50,000 Tambov farmers formed local militias to fight the Communist Party of the Soviet Union's requisitioning teams. In June 1921, faced with the task of suppressing the Tambov rebellion, the Soviet regime suggested that military commander Mikhail Tukhachevsky fight the hooligans with poison gas. Tukhachevsky's use of chemical weapons combined with fires that burned across the region rendered much of Tambov completely desolate. An estimated 100,000 Tambov peasants who took part in the resistance and their relatives were imprisoned or exiled. Around 15,000 people died in the insurgency. The widespread slaughter in the Soviet Union served as a comprehensive model for the Chinese Communist Party's coming persecution of the Chinese workers and peasants. B. Following the Soviet model. China has a broad and profound culture with a history of 5,000 years. Its people are steeped in a tradition of worshiping gods and revering the divine. The specter of communism, incapable of conquering 5,000 years of tradition using conspiracy alone, dealt with traditional Chinese culture using systematic violence. The Chinese Communist Party targeted the elites of society who served as the bearers of traditional culture, destroyed the physical artifacts of Chinese civilization, and severed the connections between the Chinese people and their gods. China's traditional heritage was replaced with a party culture to be spread among the survivors of the CCP's mass killings, turning the young into treacherous wolf cubs who serve as the specter's pawns in the continued destruction of humanity. Immediately after taking power, the CCP began to invent enemies, beginning with the murder of elites. In the countryside, it slaughtered landlords and gentry. In the cities, it killed businessmen, creating an atmosphere of terror and looting the wealth of civil society. To rouse the peasants to kill landlords and rich farmers and support the new communist regime, the CCP implemented a so-called land reform that promised the peasantry their own land. But after murdering the landowners, the CCP claimed the land was to be turned over to the peasants in the form of cooperatives. In practice, this meant the land still did not belong to the peasants. In March 1950, the CCP issued the Directive on the Strict Suppression of Counter-Revolutionary Elements, also known as the Campaign to Suppress Counter-Revolutionaries, which focused on killing the landlords and rich peasants in the countryside. The CCP announced that by the end of 1952, more than 2.4 million counter-revolutionaries had been eliminated. In fact, more than 5 million people, accounting for nearly 1% of the total Chinese population, had been murdered. After killing the landlords and rich peasants in the countryside, the CCP launched the 3 anti and 5 anti campaigns to slaughter wealthy city dwellers. In Shanghai alone, 876 people committed suicide during the movement from January to April 1951, according to incomplete statistics. Among them, many capitalists committed suicide with all of their family members. The CCP did not stop with the extermination of landlords and capitalists. It also robbed the wealth of peasants, small merchants, and craftsmen. After the mass slaughter, the vast majority of the working class remained impoverished. Three, the absolute brutality of the Communist Party. A. Atrocities of Soviet communism, the gulags, inspiration for Hitler's death camps. On September 5, 1918,
Lenin ordered the establishment of the first Soviet concentration camp on the Solovetsky Islands for the incarceration, torture, and slaughter of political prisoners and dissidents who opposed the October Revolution. The Communist Party of the Soviet Union followed this up with a constellation of concentration camps across the Soviet Union, the notorious Gulag labor camps of the Stalinist era. The Gulag system, the term Gulag being an abbreviation in Russian for the main administration of corrective labor camps and settlements, grew to a monstrous scale under the leadership of Stalin as the Communist Party of the Soviet Union intensified its political terror and carried out even greater purges. By the time of Stalin's death in 1953, there were 170 Gulag administrations containing over 30,000 individual camps scattered across the Soviet Union, in what Alexander Solzhenitsyn would famously describe as the Gulag Archipelago in his book by the same name. In his documentary work, Solzhenitsyn listed 31 different methods that the Soviet secret police used to exhaust their prisoners' strength and force them to confess to any crime. Those sent to the Gulag suffered from a constant shortage of food and clothing while being forced to perform heavy labor 12 to 16 hours a day in the freezing cold of Russian winters. The death toll was enormous. Many people were imprisoned along with their entire families, with husbands incarcerated and wives exiled. Not even the elderly, some already in their 80s, were spared. The condemned ranged from high-ranking party elites, state leaders, and military commanders, down to completely ordinary citizens from every walk of life, including religious believers, engineers, technicians, doctors, students, professors, factory workers, and peasants. It is common for people to believe that concentration camps were a Nazi creation, but in reality, the Soviet Gulag system was the precursor to similar forms of repression around the world in both communist and non-communist regimes. According to former Soviet military intelligence officer and popular historian Viktor Suvorov, before World War II, Hitler sent Gestapo officers to Russia to tour and study the experiences accumulated by the Soviets in building the Gulag. According to conservative estimates, over 500,000 prisoners perished in the Gulag system between 1930 and 1940, during the years of Stalin's pre-war terror. The system was disbanded in 1960. In 2013, a website of the Russian state media reported that more than 15 million people had been sentenced and imprisoned in the Gulag labor camps, and more than 1.5 million had died. Killing by famine. Communist regimes often killed people through famine. Between 1932 and 1933, the Ukrainian region suffered from a genocidal mass starvation, known as the Holodomor, caused by the Soviet regime. After the Civil War, the Communist Party of the Soviet Union's forced collective farming met with widespread resistance from the Ukrainian peasantry. To deal with this, the Soviet regime classified a majority of skilled farmers as kulaks and exiled them to Western Siberia and the republics of Central Asia. The removal of the kulaks was a huge loss to Ukrainian agriculture, and in 1932, production plummeted. In the winter of 1932 to 1933, the Soviet government cut off food supplies to Ukraine and set up security fences along the borders of the republic. At first, Ukrainians survived on the stored vegetables and potatoes in their homes, but these were soon requisitioned by party authorities. A large number of farmers starved to death. In desperation, people turned to eating the dug-up carcasses of cats, dogs, and livestock, and even cannibalism. The authorities prevented villagers from traveling to the cities in search of food. Many people starved to death as they walked along the railways. The Holodomor famine turned more than 1 million Ukrainian children into orphans. Many of them became homeless and had no choice but to beg for food in the cities. To eliminate this embarrassment, Stalin signed orders authorizing police to shoot children as young as 12. Estimates of the death toll during the Holodomor range from about 2.5 million to 4.8 million. During the famine, bodies of the victims could be seen all over the streets of Kharkov, the Ukrainian capital.
The Great Terror turns on the Soviet elite. The purpose of the communist specter is to destroy all of mankind, including, eventually, its own followers. This played out during the Stalinist era, as the Communist Party of the Soviet Union carried out bloody purges across its own ranks. Beginning in 1928, Stalin targeted the upper echelons of the communist leadership. Out of the 1,966 delegates to the 17th Congress of the Communist Party of the Soviet Union in 1934, 1,108 were arrested on charges of counter-revolutionary activity. Of the 139 members of the Central Committee elected at the 17th Congress, 4 out of every 5 were shot. The Soviet Politburo had elected 31 members between 1919 and 1935, of whom 20 were killed in Stalin's purges. Lavrentiy Beria, Stalin's secret police chief, once said, "Show me the man, and I'll find you the crime." Except for Stalin, all of the Politburo members remaining at the time of Lenin's death in 1924, Lev Kamenev, Grigory Zinoviev, Alexei Rykov, Mikhail Tomsky, and Leon Trotsky, were executed or assassinated by 1940. No section of society was spared in the Great Terror. Repression in the religious, scientific, educational, academic, and artistic fields preceded the purges that gutted the military and political elite. The main victims of Stalin's terror were ordinary Soviet citizens. How many were arrested, killed, imprisoned, or exiled by Stalin in the Great Terror? Even today, there are no complete records or answers. On the eve of the dissolution of the Soviet Union in June 1991, KGB chief Vladimir Kryuchkov said that between 1920 and 1953, about 4.2 million people were, quote, suppressed, including 2 million during the Great Terror alone. Alexander Yakovlev, a reformist politician in the Soviet and Yeltsin eras, said in a 2000 interview that the victims of the Stalinist repression numbered at least 20 million. Detta var den första delen av del 4 i vår specialserie Hur kommunismens spöke styr världen. För att se hela delen, gå till Ntd Sveriges kanaler på YouTube, Facebook och Gan Jing World. Tack för att ni har tittat och på återseende!